Okay, Assalamualaikum, selamat malam. So today saya akan masuk kepada chapter 3 DC machines, subtopik lah. So by means machine, so divide into two. So kita ada motor and generator. Macam biasa, motor convert from electrical to mechanical. So generator convert from mechanical to electrical. Okay, and then towards, kalau you tengok words DC, so maksudnya you are deal with direct current. So tak ada lagging, tak ada leading, tak ada apa-apa. So DC machines sepatutnya is a easy machine lah. Kalau macam AC, kita ada lagging, kita ada leading, unity power factor, kita ada phasor diagram. Tapi untuk DC machine, dia tak ada. Dia very direct. Okay? Alright. So next slide. So this is normal electrical machine. Kita ada DC machine and AC machine. So AC machine, you belajar synchronous dan induction. 3-phase induction motor dan synchronous machine lah. Bawah ni ada synchronous motor dan synchronous generator. Machine are called DC machine, generator motor if the electrical system is DC, AC. Kalau dia punya sistem adalah AC lah. So kita punya sistem DC machine ni adalah direct current. So direct current. Okay. So energy generation ini normal. Ni definitions of generator, convert from mechanical to electrical. Kalau motor, convert from electrical to mechanical. Contoh generator saya selalu bagi dynamo, basikal. Contoh contoh motor, blender kat rumah, kipas angin, whatever so on. Ni selalu saya ulang. The difference between DC motor, okay, DC motor and DC generator in terms of the current direction. So current lah, kalau apa nama ni, kalau motor current masuk, generator current keluar, kan? Right? Okay. Right? So next, generations of DC motor. DC motor convert electrical energy into mechanical energy. Its operates can be described as follow. Okay, so this is the concepts of DC motor. Nampak ni? Commutator process, you belajar dalam fizik, you ada north and south. So commutator used to generate DC signal. Carbon brush used to collect output voltage DC. So you are the F, B and I. F is stand for force, B is stand for magnetic flux. So I is current. So bila you bagi magnetic flux sentiasa ada, bila you bagi force, dia akan potong flux magnet, so current akan terhasil. So maksudnya force adalah mechanical energy, you akan dapat electrical energy, generator lah, kan? So magnetic field memang sentiasa ada datang from magnet. So maksudnya bila you bagi daya mechanical, you akan dapat electrical, that is generator. Kalau you bagi current, you bagi supply dekat sini, ini load. So bila load, you are converting from mechanical to electrical lah, ni generator. Kalau you are motor, convert from electrical to mechanical, sini jadi supply. You supply, current masuk dalam you punya winding, so dia akan pusing, dia akan potong flux magnet, so you punya this one akan berpusing. So its operation can be described as follow. The armature winding is connected to a DC power supply. Current flow through the armature winding. Since the armature is within a magnetic field, a force is exerted on the winding. The force causes the shaft to rotate. As the rotor armature rotates, its winding will cut the flux, causing EMF to be generated on the armature winding. So counter EMF with its polarity acting against the source voltage. Right? So this is the operation. So DC motor, how it works? So you boleh tengok the video daripada sini. Ni DC motor lah. Kat mana you pakai DC motor tu? Kereta control you, remote, and remote control. Kalau dekat kereta, you pakai DC motor lah. Wiper you, power window, tu semua adalah DC motor. So that's why DC motor masih lagi digunakan. Walaupun AC motor widespread, AC masih banyak, AC terlalu banyak, tapi DC motor tak boleh diabaikan. Missile, kan? Tu semua pakai DC motor lah, high speed DC motor. Alright. So next. Okay, so this is the concepts of DC motor. Nampak? It's very nice video. Macam mana cara dia buat. Dia cutting the magnetic fields. Maksimum pada ketika 190 darjah and 270 darjah. Maksimum. Kemudian dia akan zero. Right. So this commutator apa dia buat? Dia akan flip the signal. That's why dia pecah dua. Dia akan flip the signal. Right. It's very good notes. Right. So DC machine construction,
Consists of two part. Kita ada stator dan juga rotor. Stator is dia sama je. Induction motor pun sama, synchronous machine pun sama. Any rotating part mesti consist of dua benda, stator dan juga rotor. Stator is the stationary part, rotor is the rotating part. Konsep dia tetap sama. Rotating machine mesti ada stator dan juga rotor. Right? So stator you adalah you punya field winding. Stationary part of the machine. The stator carries a field winding that is used to produce the required magnetic field by DC excitation, often known as field winding. So bila sebut field winding adalah you punya stator. So rotor winding adalah the rotating part, carries a distributed winding, and the winding when the EMF is induced, also known as the armature winding, RE. Right? Okay, this is contoh you punya DC motor, you punya winding. This is you punya commutator lah. Very nice. So machine winding terbagi pada dua. Kita ada field winding dan juga armature. Ingat, field tadi adalah you punya stator, armature ni tadi adalah you punya rotor. So field winding pecah kepada dua. Betul ke tadi? Patah balik. Aku tak ingat kan? Betul lah. So field winding, stator, armature winding adalah rotor. So look at you punya field winding. Field winding you ada dua. Kita ada separately excited dan juga self excitation. Separately excited maksudnya you punya stator side ni, dia punya supply tu berpisah, dia tak ada gabung. Alright. Self excitation, so direct connection between armature circuit and the field. Field and armature ni dia direct, dia ada connected. So dalam self excitation dia pecah pada tiga. Kita ada series, shunt and compound. Series ni apa? Series ni adalah armature and field winding are connected in series. Alhamdulillah. Shunt ni apa? Shunt ni sebenarnya parallel. Apa yang parallel? Armature and field winding are connected in parallel. Compound ni adalah combination. Combinations of what? Combination of series and shunt. Dia jadi compound. Sekali lagi saya ulang. So maksudnya untuk motor dan generator ada empat lah. You ada separately excited motor dan juga generator. You ada separately. Kenapa dia tak keluar whiteboard? Okay. So maksudnya kalau saya contoh yang sini. Okay. So DC. So sorry, padam. Okay. So DC machine. So pecah pada dua. Kita ada motor, generator. So ni ada empat. Kita ada separately excited, lepas tu kita ada series, shunt, compound. Yang ini pun sama, ada empat. Separately excited, series excitation, shunt excitation and compound. Tiga ni, yang ini adalah self excitation. Excited. Right. Okay. So next. Okay. So this is all the figures. Gambar macam ni adalah carbon brush. Contoh kalau you punya drill kan, you punya drill kat rumah tu dia pakai DC motor. So sometimes bila tiba-tiba drill you tak boleh berpusing, bukan drill tu rosak, you punya carbon brush ni habis. Carbon brush ni kena maintain. So that's why DC motor ni adalah suatu benda yang you kena maintain. Tu kelemahan dia. So armature winding, voltage is induced on it. Bila sebut armature adalah you punya rotor. Voltage is induced on it, placed on the rotor. Winding arrangement depends on how the coils are connected to form a closed winding. Field winding carry a DC current to create a magnetic field. Mounted on the poles, stator, always in star connected. Subdivided into separately excited winding ataupun self-excited. So field winding ni pecah pada dua lah, sama ada separately excited ataupun self-excitation. Self-excited ada series, shunt dan juga compound. Okay. So EMF, Faraday's law states that when a current passes through a coil, flux will be induced around the coil. Okay. So as the rotor rotates, as the armature rotor and armature rotate, the winding will cut the flux causing EMF to be generated on the DC motor. Given by sometimes called back as EMF is ZP divided by 60C times flux times M. Formula ni jarang pakai sangat, no worries. So total number jarang tak pakai pun.
So ini basic je winding ni. Yang ini selalu pakai. EA is equals to K phi omega. Sebab dia adalah EMF kan. Omega adalah 2 pi n divided by 60. N is the speed Ka adalah machine constant. Selalunya given lah ni. So DC motor are typically rated in terms of rated voltage, rated power, ni selalunya dibagilah. So look at the example 1. A 12-pole DC generator has a simplex with one armature containing of 280 conductor. Its flux per pole is 0.05 Weber. The armature is turning at 200 RPM. How many current path are there in the machine? Tengok, this is all dia ada tunjuk. So you can study by yourself. Okay. So interaction between DC motor and mechanical load, macam mana cara dia? You ada DC motor and then you ada shaft lah. So DC motor ni dia convert from electrical to mechanical. EA is the back EMF. So you bagi supply, apa tu hasil, dia akan terjadinya back EMF on your motor dan dia akan keluar, dia akan convert kepada mechanical energy. So voltage and torque developed in this machine. EMF is equals to K phi omega. Torque is equals to K phi IA. So flux, phi is the flux per pole in Weber, IA is the armature current, K is machine constant. So DC machine equivalent circuit. Okay, so now this is the important. So the equivalent circuit. Equivalent circuit. So the equivalent circuit of DC machine has two components. Kita ada armature dan juga field. Okay. Armature ni RA, field ni RF. Kita tak ada inductance dalam ni. Kalau dalam transformer, induction motor, synchronous machine kita ada RA, NJ, SAS, bla bla, tak ada. Dalam DC motor, DC generator cuma R sahaja. Nama pun DC. Mana ada inductance wujud dekat dalam DC, betul tak? Sebab tak ada frekuensi. Okay. Right. So equivalent circuit di mana? Dia tak bagi. Okay. So this is pening nota ni. Self-excited. Okay. Alright. So equation ni didapat mana? VT is equals to EA plus IRA. Steady state analysis the voltage of a DC motor and self can be given as VT is equals to EA plus IRA plus VBR. Ni adalah brush drop voltage. So tiba-tiba je dia bagi equation. Tiba. Ayat budak sekarang kan. Tiba. T-I-B-E-R. Tiba. Anak saya selalu pakai tiba. Okay, alright. Daripada mana datang equation ni? Okay, dia kena belajar dulu daripada circuit. So this is you punya circuit of separately excited DC motor. Nampak ni? Field separately excited maksudnya apa? You punya field winding and armature winding is not connected. Separate circuit. Field you, which is you punya stator, ada supply yang lain. Armature you, which is you punya rotor, duduk sebelah lain. Supply yang lain. So that's why you punya equations of EA adalah VT tolak IRA. Dia buat yang sebelah sini je. Sebab yang ini equation apa ni? Kalau kita tengok equation apa? EA is equals to VT minus IARA. Motor. Motor, you convert from mechanical, from electrical to mechanical. Maksudnya you bagi electrical energy, dapat mechanical energy. Nampak? Sekali lagi saya ulang. Motor, you bagi dia electrical energy, you akan dapat mechanical energy. So you punya KVL is here. This is motor. KVL you lawan jam. KVL you lawan jam. Okay. Saya draw. Saya draw yang sebelah armature circuit. Okay. So RA. So this is RA. This is EA. Kita pakai EA. Ni adalah VT. Ni KVL. So minus VT plus dengan IARA plus EA is equals to 0. Okay. So therefore EA is equals to VT minus IARA. Look. VT minus IARA. KVL you this way. Sebab you are supplying electrical energy convert to mechanical energy. Shaft you ada dekat sini. Berpusing kat sini. Seolah-olah shaft you dekat sini. Okay. This is motor. Look at generator. Generator, what is generator? Convert from mechanical to electrical. Saya draw saya punya field saja.
Okay, so you bagi mechanical energy, you akan dapat electrical. So KVL you here, this is IA. Sorry, ini RA. So this is plus minus. Kalau generator kita pakai EG, minus EG plus dengan IARA plus VT is equals to 0. Therefore EG is equals to VT plus IARA. Okay, right? Okay, so IF is equals to VF over RF. VF ni BDC lah. Ni pun sama, VF over IL is equals to IA. ILL ni is equals to IA. Okay, clear Right. So next. So in self-excited DC machine, there are 3 types of excitation. Tadi kita cerita tentang separately excited. Okay. Kalau self-excited, kita ada 3, series, shunt dan juga compound. Series, the field winding is connected in series with armature. So kita ada tadi separately excited. Kalau you tengok, armature dan field circuit ada supply yang berbeza. Tapi kalau untuk self-excited, armature and field dalam supply yang sama. Is connected in series. Kalau shunt, parallel. Kalau compound, dia adalah combination. In series and parallel, dia adalah combinations of series and shunt. Okay, so look at the series motor. Tengok series motor. IA is equals to IL is equals to IF. EA is equals to VT minus IARA plus RF series kan. So buat KVL macam tadi sama. Okay, look at shunt parallel. VT EA is equals to VT minus IARA. Nampak ni? Sebab point ni adalah VT. Ni, node ni adalah VT. Parallel kan? Okay. IL is equals to IA plus IF. IF is equals to VTRF. Okay. So look at compound combination. Nampak ni? You ada RA, RF2 and RF1. EA is equals to VT minus IA, RA plus RF2. Ni, sebab point ni ke sini VT. Right? That is motor. Look at generator. Convert from mechanical to electrical. Okay. IA is equals to IL. EG tadi minus kan? Tadi EA, VT minus. Ni jadi plus. 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 Sebab KVL, you punya Kirchhoff voltage law you adalah ikut jam. Tadi lawan jam untuk motor. Lawan jam. Arah jam. Okay? Right. Saya tak boleh nak mengajar perfectly sebab this is online class. Right? So hopefully you study Okay, look at the example. Tapi saya harap nota ni is very good because there is a lot of example. Find the armature current and the counter EMF for the shunt motor running at 1500 rotation per minute at 51 ampere with a 120 volt source, 120 ohm field winding and 0.1 armature resistance. Tengok dia cari macam mana. At 1500 rotation per minute at 51 ampere, 120 ohm field winding, EA is equals to VT minus IRA. So cari IF. IF is VT over RF. Dapat IF 1 ampere. So and then dia cari IL. IA plus IF. And then dapatlah IA. IAU adalah 51.1 adalah 50. Sebab 51 ni tadi. This 51 adalah IL. You supply to this. Okay, 50 ampere. So boleh cari EMF generated. VT minus IRA 115 volt. Maksudnya in order you nak pusing 1500 rotation per minute, you kena bagi EA ni 115 volt. Supply sini berapa? Sini 120 volt. Betul lah. Ada losses kat sini kan? Losses kat sini. Right? Understand? Okay. So type of losses, kalau you tengok. So kita ada copper loss, kita ada brush drop losses. One, range dia selalunya, VBB selalunya 2 volt. Kemudian kita ada core loss, mechanical loss and stray load loss. This is the losses. Okay. So losses can be divided into 2. Copper loss, kita ada armature copper loss and field copper loss. And then kita ada iron loss and juga P miscellaneous. Miscellaneous ni ada friction, stray, windage and mechanical loss lah. Alright. So this is untuk motor. Kalau you tengok, convert from electrical. Nampak ni? Ni electrical, VTIL. So, kenapa tak ada cos omega T? Mana ada, sebab dia adalah DC. Kan? VTIL je lah. DC. Mana ada angle cos theta?
Kemudian kita ada PCF, IA squared RF, sebab series kan. Kemudian kita ada PCA, DMH copper loss, P converted EIA, kemudian kita ada P miscellaneous. Untuk shunt, P input, VTIL, electrical. Ini P output omega T lah ya, mechanical. Sini pun sama, omega T. Output kita mechanical. Kita akan dapat mechanical energy. Right? So ini sebenarnya datang daripada mana? Ini semua datang daripada diagram. Tak perlu hafal. Tengok diagram, circuit diagram, tengok circuit, tengok ni. Okay, alright. Ni untuk generator pula. Okay. So this is the power equation. So input power VTIL. Untuk generator, P input adalah PM campur P miscellaneous. P input is equals to P output plus P total losses. Total loss adalah amateur copper loss campur field copper loss campur P miscellaneous. Okay. So this is mechanical power. P converted ni adalah P mechanical, the same name lah ya. Ni untuk compare antara motor dan juga generator. Ni P output VTIL. So dia adalah generator. Sebab generator convert from mechanical to electrical. Output dia adalah electrical. Kalau yang ini motor lah. So efficiency is output divided by input times 100. Sama je, equation sama. Right? So speed regulation defined as the ratio from no load speed to full load speed. Speed regulation in a motor is a good if the speed of the motor is relatively constant over its normal range. Is usually expressed as a percentage of, kita ada voltage regulation, tapi dalam DC motor kita tak ada voltage regulation lah, kita ada speed regulation. So this is speed regulation. DC series motor, the speed regulation of DC series motor is most inferior among all DC motor. The percentage of speed regulation is more than 35%. Dia series ni dia maksudnya beza dia terlalu banyak lah antara no load dengan full load. No load ni apa? No load ni maksudnya dia running freely, dia tak bawa beban. Full load dia dah bawa beban. DC shunt motor speed regulation is 10 to 50%, compound 25 to 30%. So the best is adalah shunt. No, kalau you tengok this graph, shunt the best. Antara no load dan full load dia sama. Dia tak ada beza. You letak load ke, you letak load ke, you tak ada load ke, speed dia lebih kurang sama. Right. So this is the torque. Torque adalah P divided by omega. P is omega adalah 2 pi n divided by 60. So N adalah speed, P adalah power lah. Right. So this is formula of torque. Saya suka tengok. Saya suka nota ni sebab example dia banyak. So saya mengharapkan student saya tengok example dalam ni, fahamkan dengan example. 150 volt shunt motor, always nak jawab soalan draw dulu gambar. Draw gambar baru boleh jawab. Baru boleh nampak KVL, KCL dia. Has the following parameter. This is very good notes. RA is 0.5 ohm, RF is 150 ohm, rotational loss is 250 watt. On full load, line current is 19.5 and the motor runs at 1400 rotation per minute. Determine the developed power, output torque and efficiency. IL 19.5, N is 1400. This is 19.5. So you kena cari IA ni sebab dia nak value of EA kan, developed power. P converted adalah EAIA kan, nampak ni. So look, the developed power is EAIA. So IA adalah IL minus IF. IL 90.5. So cari IF. IF you adalah VT over RF lah. Parallel. VT over RF 1. So 19.5 tolak 1 18.5. So dapat EA. VT minus IRA. Sebab KVL dekat dalam ni. Direct. DC motor very direct. Generator pun sama. So that's why DC machine tak perlu takut sangat. Yang perlu takut adalah induction dan juga transformer. So dah habis dah topik yang you takut. Ni topik yang you tak takut sebenarnya. So dapatlah PM EAIA 2603.88 watt. So PM is sama juga, dia pakai this step. PE minus PCA minus PCF. Ni pakai power flow diagram. So VTIL input power tolak IA squared RA tolak IF squared RF, tengok dapat value yang sama. Tak kisah you nak pakai formula ataupun you nak pakai power flow diagram, benda yang sama. Output power dia datang daripada sini. P output adalah PM minus P miscellaneous. PM minus P miscellaneous 2553.8. Output torque
P divided by omega. Omega adalah 2πn divided by 60. 60 bawa naik atas. Jangan tanya, sir, kenapa ada 60 P divided by 2πn? Omega kan 2πn divided by per 60. 60 bawa naik atas. So, dapat 60.06. Efficiency, P out over P input, 80.47%. Okay. Next example. Example semua ni. Short compound generator, tadi motor. Deliver 50 ampere at 500 volt to a resistive load. The armature series field and shunt field resistance are 0.16, 0.08 and 200 ohm respectively. Calculate the generator EMF and armature current if the rotational losses are 520 watt. Determine the efficiency of the generator. So, look at the solution. Very good. P output adalah disbat generator. Convert from electrical to mechanical. U, KVLU sini. So ILU 2.5 kW, cari IF, VT over RF. IA boleh dapat. Sekarang IAU adalah IF plus dengan IL. Tadi IAU adalah IL minus IF untuk shunt motor. Shunt generator dia jadi terbalik. Hati-hati. Tengok, equation ni jadi plus, tadi minus. So cari PCA, cari PCF, cari bla. Dapat semualah. So hopefully you tengok semua example dalam ni. So DC motor speed control ni tak masuk pun, tapi saya just ajar je lah. So counter EMF for separately excited. So EA adalah K5 omega is equals to VT minus IRA. So dapatlah omega adalah VT minus IRA divided by KA5. So there are three basic method control. First adalah sama ada you pakai armature resistance control. Sebab you nak main dengan speed, sama ada you pakai benda ni lah. VT ni fix. Tiga benda ni you boleh variskan. Sama ada you main dengan RA ataupun you main dengan flux. Maksudnya kalau flux ni lagi kecil, value ni akan jadi lagi besar. Faham? Okay. Ni pun sama. Okay. Ataupun you main dengan terminal voltage. Tiga benda you boleh play. This one and this one. Simple je. Dia datang daripada sini. Sebab EA adalah K5 omega adalah VT tolak ARA. So daripada sini boleh main tiga benda lah. Alright. So March 2015. Ini soalan EPO414 final ni. Shunt motor deliver 50 ampere 400 volt. Ni final. Tapi budak diploma. Sama je soalan diploma dengan degree sebenarnya. The armature shunt resistance 0.200 ohm. Draw and label the circuit and the power flow of the motor. Determine the armature current and back EMF of the motor. Look at the solution. Sebiji. March 2015. Benda yang sama. Ada solution? Ada solution. So budak degree sepatutnya lagi boleh study lah. Saya bagi the good notes for you. So to study. Okay. So this is tutorial. Sketch dia semua. Tengok tutorial pun saya letak dalam ni. Ni tutorial. Ada solution tutorial. Semua ada solution. Sepatutnya tak ada masalah untuk you study sendiri. Punya banyak example dalam ni. Tapi ni 244. Tapi dia boleh pakai. Okay. So saya rasa saya end dulu DC machine dekat dalam ni. So hopefully saya study saya punya nota. Example. Buat this one. Fahamkan. Cari notes. Nanti saya akan upload this note. Okay. So by that I end of my topic on DC machine. InsyaAllah test kita akan buat besok lah. Tak pun tengok macam mana. Nanti saya akan bagi tahu Shopee. Okay. So thank you very much. Assalamualaikum.